Ok, aromatics, por culpa de Oscar. Dios, yo estoy seguro. Entonces, aromatics, compounds derived from benzene. Okay. Remembering benzene is a 6-carbon compound containing alternating single and double bonds. Hombre, ahí puse uno más. Culpa de Oscar. No está interrumpiendo Oscar, que se me olvida lo que digo. Cállate, Oscar. The electrons that occupy the double bond are called delocalized electrons. And they are of the kind of pi. These electrons do not act directly on the double bond. They act all over the molecule that, when seen under the microscope, what you'd see will be an hexagon with a circle, because the localized electrons from each of the double bond will join and form like a donut on the top and also a donut on the bottom. That's why you see the structure that we usually use of benzene as the one with an hexagon, a cyclohexane, como dirían ustedes, with a circle. This is not the same as this. This is benzene, and exactly, the other one is cyclohexane. No me vayan a decir, Mrs., pero solo me hacía falta el circulito. No, they are completely different. Okay? Now, with respect to the nomenclature of benzene is different from the ones for alkanes, alkenes, and alkynes. When the benzene ring has one substitute, they receive special names. If the substitute, qué lindo es esto, is a methyl group, the compound is known as toluene. Toluene is the solvent used in yellow glue. It is the substance on which people drug themselves with. They usually call it la untadita, that they use bags and put a little bit of the glue, and then they put it in their mouth, not by nose, it's by mouth, and start inhaling. This gas, what produces is headaches, the people want to throw up, and you lose neurons during the process. You feel no cold, no heat, you don't feel any hunger. That's why people that you see wandering around in the street usually are with a bottle, with some glue inside, or with a plastic bag with the glue, because apparently that makes them. Y sí, se le está cortando el audio. Sí, pero there's nothing I can do about that. Se está cortando el audio, se cortó ahí. No es que se corta, es que se escucha más bajito. No, es que ahorita se le estaba escuchando bien, pero hubo un periodo de tiempo que se le bajó, no sé. Pero es el internet de acá, o el internet de sus casas. Pero porque ahorita están todos en la pantalla, o sea que el internet está bien. Tiene nada que ver Y ellos me oyeron bien. Internet. Tal vez se aleja un poquito más. Bueno, por la computadora, invito. Okay, the other compound that we have,
Te dije, te voy a mandar allá a un CV a que se vea solito. Sí, vos, no te preocupes. No, no vas a entender nada, pero yo no puedo hacer nada Ay, la tampoco, entonces. víctima. Entendible. When the substitute is an OH, the compound receives the name of phenol. When we have NH2, it is called aniline. Where have you heard the word aniline, anilina? Nobody? When they do the Easter rugs on the floor, on the streets, remember? They use sawdust with different colors, right? Aniline is used to color the different shades to make the rugs with the sawdust. It is toxic. I always have told you never, never to buy cotton candy that the color is extremely pink. Those vivid colors are not, uh, they cannot be, they're not edible. You can't eat those bright colors. They don't exist. There's no food coloring that will give you that excessive color. So that's an elite. Don't buy espumillas or things, cotton candy or anything that they sell in the streets that the color is very intense because it gives you an aftertaste. Piense bien en eso. Saborcito bien feo. It's produced by the aniline. Honestly, you don't die from eating a cotton candy, but when you go to the bathroom, you will pink. When you use food coloring, you go to the bathroom and there's no shade of colors because the body can't use it. But if it's aniline, you will go to the bathroom and pee the color you ate, which means the body does not consume it. It's not good for your body, okay? Solo los intense colors. ¿No has visto unos algodones que son súper rosados? Y hay unos bien paliditos, comete el palidito. No, hay uno, fíjate bien en la calle cuando los andan vendiendo. Sí. No, son bien, hay unas que son fucsia, no rosada, fucsia. Sí, mora. Mejor comete la blanca. Es clara de huevo. Sí, Dana, sí son ricos, pero son más ricos si no tienen el color intenso. Okay, if they have the COH, it is called benzoic acid. No logré hallar el coso que decía la misis. Pero, asumo que algún color similar a esto. Ahorita vamos a entender. Asumo. Sí. The other one we have is, this is by memory, there's no choice. This is called benzosulfonic acid. ¿Qué te pasó? Ah, ese es un síntoma de COVID. Nitrobenzene. ¿Sí? No, yo no estoy poniendo minas. And this one is called chlorobenzene.
Okay? Questions? So it means that one substitute, they have special names given depending upon the substitute they have attached to it. Any question? No. 7. Ah, hexagon, ¿sí? Benzene solo tiene 6 carbons. ¿Done with the slide? No, Oscar, es que vos estás jugando con un lápiz. Vamos otro lápiz, Oscar. Ay, pobre diablo. No, Por pero favor, yo le una dije que yo no donación. había terminado. Ah, yo creí que me estaba contestando que no question. Espérame. ¿Por qué tengo que? ¿Qué? Esto. Ahí ando mi computadora y mis cosas. Pero en la clase solo llevo mi Ziploc. Mira mi Ziploc. Esta, ¿eh? Está indita. Esta celeste. Esa es una humongous Ziploc. Ya. Y hay más grandes. ¿Giant? Ian. No, Oscar, a mí no me interesa. Ian no está jugando con un lápiz. Now, when the benzene ring has two substitutes, yo voy a ir explicando, es problema tuyo. They also have different names, depending on the position of the substitute. We have 3 cases. Ay. Let's say this compound. Let's say this compound. And this compound. What we usually did with the substitutes is that we place numbers, right, to indicate the positions of the substitutes. With benzene, no numbers are used with 2 substitutes. There are some prefixes that we use to indicate the positions. If, in this case, they are called dimethyl, benzene, 2 substitutes. In the first case, the position of the substitutes is what numbers? 1 and 2. They are consecutive substitutes. If the substitutes are consecutive, 1 and 2 position, they receive the name of the prefix ortho. Orthodimethylbenzene, or you can place the O, or you can place the word ortho. Both of them are correct. Or O or ortho for the position if the substitutes are in 1 and 2. These 3 compounds of dimethylbenzene are known as silenes. In any case, they tell you, draw orthosilene, you immediately know there is a benzene ring with 2 substitutes, position 1 and 2. Yep. O-dimethyl or ortho-dimethyl. Cualquiera de los dos está correct. Now, in the second compound we have the position of the substitutes is 1 and 3. They are alternating substitutes. 1 yes, 1 no, 1 yes.
One yes, one no, one yes. Alternating substitutes. In this case, the prefix that belongs to this is meta. Meta-dimethylbenzene or M-dimethylbenzene. Okay? If the substitutes are in positions 1 and 3, only two substitutes. The last one, the position is 1 and 4. They are diagonal of each other. See? They can be 1, 2, 3, 4. 1 and 4, they are diagonals. For the position 1 and 4 of two substitutes, it is P or para. So, two substitutes means that they can be ortho, they can be meta, or they can be para, depending on the position the substitutes are. Okay? Huh? What's the matter? What's the matter? What's the matter? Ojalá, muérete. Nada, ¿verdad? ¿Y quién dice que no me estoy riendo con bobo? ¿No? Now, the benzene ring, two substitutes, but they are not alike. They're not the same substitutes. You will follow the following rule. First, this is a substitute called what? Plural. And this is a substitute called? No, substitute, not with the benzene ring. Just the substitute. What do I have circled? Only COOH. Do you know the name? Okay, from the two, I know the name of one, right? This one. And I know the position is ortho, it's meta, or it's para. Ortho. Después, ortho. Then I write the substitute, I know the name. Then the name of the rest of the molecule. What's the name of this molecule? It's benzoic acid. So it means that first I will identify if they're 1, 2, 1, 3, or 1, 4. Then I will check the substitutes. If I know the name of one, that will be the first to place as a substitute. The rest of the molecule is just the benzene with a substitute. And I look for the name. Benzene with COOH is called benzoic acid. Uh-huh. The second molecule. Huh? Oh. Este mejor. I know the name of this one. Ah, perfect, methyl. And the name of this one? No. Okay, the position is
Corto, meta, para. Meta. Meta. Okay. The name of the one I know. Exactly. And the rest of the molecule is called what? Yes, Luisito. Benzo sulfonic acid. So first, the position. Second, the substitute I know. Third, the name of the ring and the substitute I don't know. Este, the position, para. From the two, which one I know? NO2 will be what? Nitro. Este substitute es muy bueno para hacer dinamita. Porque la dinamita es TNT, trinitro. Es bien explosive. Para nitro. Información muy útil. And the rest of the molecule, ¿cómo se llamaría? Verían. ¿Yo? ¿Por qué? ¿Cómo? Ian que conteste. Voy. It would be a P dash P dash nitro benzene. No, nitro es este. Y el resto del molecule, what's the name? Oscar, te voy a poscorronear. Aniline? I don't know. ¿Misis? ¿Misis? ¿Qué pasó, Mises?
la voz del diablo y yo digo, oh my God, apareció el diablo. O sea que no estoy conectada. No, niño, anilín. 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 Pero eso dijo y me dijo que estaba malo. Que está malo. Sí, yo le dije eso y me dijo que estaba malo. Tal vez no me escuchó porque se le fue el internet o algo. Que no fue la energía eléctrica, se fue. O sea, no fue el internet que se me fue a mí. Yo estoy en la escuela. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? Y antes había puesto P-nitrobenzene. No, Anilín. es que no se puede llamar nitrobenzil anilín, porque me está diciendo que hay dos anillos. Oh. ¿Cómo sería entonces, Missy? Para nitro, o sea, para el substitute and todo lo que está en como moradito se llama anilene. Miren lo que vimos anterior. Y no es eso lo que yo dije, pues. Bien. Sí, Missy, estoy viendo. Okay. Now, if we have three substitutes, Insisto, no es exactamente lo que dije. we use Solo la parte de benzina tenía mala, creo yo. ¿Y le será qué? Estás loco. Y sí, es una pregunta. Ajá. ¿No sería anilin acid? Anilín no lleva nombre de ácido. Ok. ¿Qué es, Sebastián? Sebastián. Sebastián, what's your question? Ya había preguntado, Mrs. ¿Quién? Ah, es de ácido. Sí, sí. Ah, okay. So, if we have uy, bueno, el círculo al centro. Si hubiera puesto dos circulitos, le hubiera puesto el nombre de la figurita. Ay, peor la dejé, pero bueno. Nombre, Missy. ¿Cómo se llama? No tengo la menor idea y tengo un chingo de miedo de responder. ¿Oh? Benzín. ¿Cómo se llama? Substitutes. 3-methyl, Ajá. Numbers. 1, 2, 3. Exacto. O sea, 1, 2, 3, trimethyl. What? Benzene. Benzene. Okay. Now, benzene can also act as a substitute. Like in this case, the long chain is butane, but benzene is the substitute. It will receive the name of phenyl. Okay? So the name is 2-phenyl butane. ¿Y este? No.
Este sería el long chain, ¿cómo se llama? Benzene. ¿Y el otro sería qué? No, ¿el otro qué es? Este de aquí. Exacto. One phenyl benzene. One is the chain, the long chain, which is benzene, and the other will be the substitute, phenyl. No. One substitute special name, two substitute orthometa para, three substitute numbers. Benzene as a substitute. Bueno, okay. Yes, Ian? Mrs., what happens if you put two circles inside the... You cannot. Why? They don't exist Why? because they don't exist. Organic chemistry is chemistry already found on Earth. Ah, ok. O sea, como que me diga, ¿por qué no le salió otro brazo a usted? Porque así me hicieron. ¿Pero por qué? Yo soy mutante, Mrs. Ah, bueno, ese es otro pisto. Ay, ¿puedo ir a qué? ¡Pum! No se cayó en mi casa. Ah, sí. Okay, write down reactions and fuse rings, please. And fuse rings. Because now you have to upload. And there's where we stop, and I don't want to forget, because this is due to Monday to start. Bueno, lo voy a apuntar siempre. Es trunk, fuse rings, fuse, fusionados. Yeah. Reacciones y anillos funcionan. Mrs., ya creo el assignment. No lo tengo. No, Ya lo pongo, permítame. ¿Ah? ¿Abajo de qué? ¿Oh? ¿No, cuál vamos? Espérate, tengo que ir a dejarlo yo. Como siempre, dejamos un poquito más rato la cámara por el hecho de que a veces al final, pero final de la clase, dice algo importante. Y No, mañana vamos al examen, compadre. Entonces, Sí, ya lo yo que apunté. sé, voy cliqueando fuera del video. Sí, eso es alquil se llama para el reactor. ¿Ya, Ana? Dile a Andrea que Dígame. haya sido. ¿Ya? ¿Qué dijo? No lo vas a ver en la compu. ¿Qué es eso? Un poco esto fusionado. ¿Qué pasó de cosas? Bueno, en un minutito termina la clase, entonces en un minutito termina el cosa. Aunque ya deberían haber cliqueado fuera. Bueno, me despido.